Hello everyone. The topic that we are going to discuss today in this video is named as the Galilean Transformation. So this topic comes under the concept of relativity and Galilean Transformation. In order to understand Galilean Transformation, you must know what is frames of reference that we have already discussed in the previous video. Now, a Galilean transformation is basically a transformation. So, what is the meaning of the word transformation? It basically represents the change of something. എന്തിൻ്റെയെങ്കിലും ഒരു ചേഞ്ചിനെയാണ് നമ്മൾ ട്രാൻസ്ഫോർമേഷൻ എന്ന് പറയുന്ന വേർഡ് കൊണ്ട് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത്. So, Galilean transformation basically represents the transformation of coordinates when we move from one frame of reference to another. We have already discussed that in order to represent or in order to define a state of rest or uniform motion, you must have a frame of reference. The frame of reference that we basically use is the Cartesian coordinate system, that is the XYZ coordinate system. Now, suppose this is the first frame S. Now we have another second frame which is represented by S prime. Both these are initial frames of reference. So you have one frame of reference S and another frame of reference S prime, and you are observing a particular event A here. നിങ്ങൾക്ക് രണ്ട് ഫ്രെയിം ഓഫ് റെഫറൻസ് ഉണ്ട്. ഒന്നാമത്തെ ഫ്രെയിം ഓഫ് റെഫറൻസ് എസ് ആണ്, രണ്ടാമത്തെ ഫ്രെയിം ഓഫ് റെഫറൻസ് എന്ന് പറയുന്നത് എസ് പ്രൈം ആണ്. ആൻഡ് നിങ്ങൾ നിൽക്കുന്നത് ഇവിടെയാണ്. നിങ്ങൾ ആദ്യം ഇവിടെ നിന്നിട്ട് ഈ ഇവൻറ്റിനെ ഒബ്സർവ് ചെയ്യും, നിങ്ങൾ ഇവിടെ നിന്നിട്ട് ഇവൻറ്റിനെ ഒബ്സർവ് ചെയ്യും. സോ ഇൻ ടു വേസ് യു ക്യാൻ ഒബ്സർവ് എ പർട്ടിക്കുലർ ഇവൻറ്റ്, ഓർ ദിസ് ഇവൻറ്റ് ക്യാൻ ബി ഒബ്സർവ്ഡ് ഫ്രം ദി ഫസ്റ്റ് ഫ്രെയിം ഓർ ഫ്രം ദി സെക്കൻഡ് ഫ്രെയിം. Now, when we come to a physical example, suppose we are going to talk about a physical example. നമുക്കിതിൻ്റെ ഒരു ഉദാഹരണം പറയാം. Suppose you are standing on the ground. So you are standing on the ground and another person is sitting inside a bus. Now let S be the first frame of reference, which is the ground, and for this person let S prime be the second frame of reference, that is the bus. നമുക്ക് ഒരു ഫ്രെയിം ഓഫ് റെഫറൻസ് ഗ്രൗണ്ട് ആയിട്ടും മറ്റൊരു ഫ്രെയിം ഓഫ് റെഫറൻസ് ബസ് ആയിട്ടും എടുക്കാം. ഇനി നമ്മൾ ഒരു ഇവൻറ്റ് ഒബ്സർവ് ചെയ്യണം. എൻ ഇവൻറ്റ് ക്യാൻ ബി എനിത്തിങ്. ഇപ്പോൾ ഇതിലൂടെ ഒരു കാക്ക പറന്നു പോകാന്ന് വെച്ചാൽ, സപ്പോസ് എ ക്രോ ഈസ് ഫ്ലൈയിങ് ത്രൂ ഹിയർ. അപ്പോൾ ഈ ക്രോ പറക്കുന്നത് ഇയാളും കാണും ഇയാളും കാണും. അപ്പോൾ രണ്ടുപേരും അതിനെ രണ്ട് രീതിയിലായിരിക്കും പറയാം. അപ്പോൾ വെൻ കമ്പയർഡ്, സപ്പോസ് ദ ഗ്രൗണ്ട് ഈസ് ടേക്കൺ ആസ് ദി ഫസ്റ്റ് ഫ്രെയിം ഓഫ് റെഫറൻസ് ആൻഡ് ഇറ്റ്സ് ഒറിജിൻ ഈസ് ഫിക്സഡ് ഇൻ ദി ഗ്രൗണ്ട്, ആൻഡ് ബസ് ഈസ് ടേക്കൺ ആസ് ദി സെക്കൻഡ് ഫ്രെയിം ഓഫ് റെഫറൻസ് ആൻഡ് ദി ഒറിജിൻ ഓഫ് ദി സെക്കൻഡ് ഫ്രെയിം ഓഫ് റെഫറൻസ് ഈസ് ഫിക്സഡ് ഇൻ ദി ബസ്. അപ്പോൾ നമുക്ക് ഇത് ദിസ് ഇസ് സിംപ്ലി ഓൺലി ആൻ എക്സാമ്പിൾ, ആൻഡ് ടു ഓഫ് ദം ആർ വാച്ചിങ് ദി same event occurring. Now for this person, this event is occurring at X, Y, Z and T. So when we talk about relativity, in relativity we have four dimensions that we consider: x-axis, y-axis, z-axis, and there will be a time axis which is the fourth dimension. For this person, this crow is flying at a particular time T. The crow is at X, Y, Z position, and when this person observes, they are standing in two different frames, and this is X, Y and Z, and this is the second frame represented as X prime, Y prime and Z prime. നമുക്ക് സെയിം കോർഡിനേറ്റ്സ് ഉപയോഗിക്കാൻ പറ്റില്ല, so we use primed coordinates in the moving frame. അപ്പോൾ ഇത് ബസ് മൂവിങ് ഫ്രെയിമാണ്. ബസ് ഈസ് മൂവിങ് വിത്ത് എ വെലോസിറ്റി v, ആൻഡ് ദിസ് ഫ്രെയിം എസ് പ്രൈം ഈസ് ഓൾസോ മൂവിങ് വിത്ത് എ വെലോസിറ്റി v വിത്ത് റെസ്പെക്ട് ടു ഫസ്റ്റ് ഫ്രെയിം. അപ്പോൾ ആദ്യത്തെ ഫ്രെയിം എന്ന് നോക്കുമ്പോൾ ഈ ഫ്രെയിം v വെലോസിറ്റിയിൽ മൂവ് ചെയ്യുന്ന പോലെയാണ് നമുക്ക് തോന്നുന്നത്, ജസ്റ്റ് ലൈക്ക് ദ ബസ് ഈസ് മൂവിങ് വിത്ത് എ വെലോസിറ്റി v. സോ for a person who is sitting inside the bus, the crow will be flying at a time t prime. The time will be different, observed time will be different, and the coordinates will be x prime, y prime and z prime. Therefore the same event is observed using two different sets of coordinates due to two different frames of reference used. So the relationship between these two coordinates, because this is the same event they are observing with different coordinates, and these coordinates will be related together by
particular transformation known as the Galilean transformation equations. So the transformation equation that connects the two sets of coordinates corresponding to two different frames of reference, which is used to observe the same event, is known as Galilean transformation equations. അപ്പോൾ ഈ ട്രാൻസ്ഫോർമേഷന് കാരണമാകുന്ന ഈ ഒരു ട്രാൻസ്ഫോർമേഷനെയാണ് നമ്മൾ ഗലീലിയൻ ട്രാൻസ്ഫോർമേഷൻ ഇക്വേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത്. ഇപ്പം നമുക്കത് എങ്ങനെയാണ് നമ്മൾ ഈ കോഓർഡിനേറ്റ്സിനെ പരസ്പരം കണക്ട് ചെയ്യുക? ഹൗ വി ക്യാൻ കണക്ട് എക്സ് പ്രൈം വൈ പ്രൈം സെഡ് പ്രൈം ടി പ്രൈം വിത്ത് എക്സ് വൈ സെഡ് ടി. സോ വി ക്യാൻ ഡിറൈവ് ദാറ്റ് പർട്ടിക്കുലർ ട്രാൻസ്ഫോർമേഷൻ ഇക്വേഷൻസ്. ഓക്കെ. Now when we are talking about Galilean transformation, we are always considering inertial frames of reference. Now consider, this is the first frame S and this is the second frame S prime. The time axis is actually perpendicular to all three axes. അതായത് എക്സിനും വൈക്കും സെറ്റിനും പെർപെൻഡിക്കുലർ ആയിരിക്കും ടൈം ആക്സസ്. We cannot represent it in the 3 dimension. So just imagine that. Now this is the frame S and this is the second frame S prime. Now S prime is moving with a velocity v with respect to the first frame. ഫസ്റ്റ് ഫ്രെയിമിനെ കമ്പയർ ചെയ്ത് നോക്കുമ്പോൾ എസ് പ്രൈം എന്താണ്? മൂവിങ് ആണ് വിത്ത് എ വെലോസിറ്റി v അലോങ് ദി പോസിറ്റീവ് എക്സ് ഡിറക്ഷൻ. പോസിറ്റീവ് എക്സ് ഡിറക്ഷനിൽ എസ് പ്രൈം v വെലോസിറ്റിയിൽ മൂവ് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. ആൻഡ് ദിസ് ഈസ് ദി ഇവൻറ്റ് എ വിച്ച് ഈസ് ഒബ്സർവ്ഡ് ഫ്രം ബോത്ത് ദി ഫ്രെയിംസ് അറ്റ് എ സെയിം ടൈം. ഇനി now we have to find what is the relationship between the two set of coordinates, that is x, y, z, t, and x prime, y prime, z prime, and t prime. We have to derive the relations. So let's start from the beginning. When time t is equal to 0, both the frames are at same position. നിങ്ങൾ ആദ്യം എന്ത് വിചാരിക്കുക? ബസ് ഇവിടെ നിർത്തിയിട്ടിരിക്കുകയെന്ന് വിചാരിക്കുക. നിങ്ങൾ ഗ്രൗണ്ടിൽ നിൽക്കുന്നതും ഇവിടെയാണ്. Both of the events are at the same position initially. Now when time t is equal to 0, both the frames are at the same position. When time starts 1 second, 2 second like that, this frame starts moving in the positive x direction with a velocity v, and after a time t, ഈ ഫ്രെയിമിൽ നിൽക്കുമ്പോൾ ഒരു t ടൈം കഴിയുമ്പം ഈ ഫ്രെയിം എവിടെ എത്തിയിട്ടുണ്ടാവും? This frame would have moved through a distance d. It would have moved through a distance d. Okay, this is the distance between these two frames at a time t. Now when we observe from this frame, the coordinates of A is x prime, y prime, z prime, and t prime, and when we observe from this frame, it is x, y, z, and t. Now by comparing itself, we can say that t is equal to t prime. Why is it so? Because after a time t, both the frames, we are observing the event after a time t. So in both the cases, t and t prime are same. When നമ്മൾ ഒരു മിനിറ്റ് കഴിഞ്ഞു നമ്മുടെ മോഷൻ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്തിട്ട് ഒരു സപ്പോസ് ദ മോഷൻ സ്റ്റാർട്ടഡ് ബിഫോർ 1 minute ആൻഡ് ആഫ്റ്റർ 1 minute വി ആർ ഒബ്സർവിങ് ഫ്രം ഹിയർ ആൻഡ് ഹിയർ. നമ്മൾ രണ്ട് ഫ്രെയിമിൽ നിന്ന് ഒബ്സർവ് ചെയ്യുമ്പോഴും എന്തായിരിക്കും ടൈം എപ്പോഴും എന്തായിരിക്കും? 1 minute ആയിരിക്കും. ഇനി ബാക്കിയുള്ള കോർഡിനേറ്റ്സിനെ പറ്റി നമ്മൾ എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യുമ്പോൾ വി ക്യാൻ ഒബ്സർവ് ദി ഫിഗർ. So this is A. Now when we are separately connecting x coordinates, y coordinates, z coordinates. Consider them separately. Now consider the event A. And the motion of the frame is along the positive x direction. So when we observe from the second frame, what is this distance? This distance is the x prime. ഈ ഡിസ്റ്റൻസ് എന്ന് പറയുന്നത് x prime ആയിരിക്കും നമ്മൾ ഈ ഒറിജിനെ റെസ്പെക്റ്റ് ആക്കി നോക്കുമ്പോൾ. Now the same distance is taken with respect to the first frame. നമ്മൾ ഫസ്റ്റ് ഫ്രെയിം നോക്കുമ്പോൾ ആ ഡിസ്റ്റൻസ് എന്തായിരിക്കും? We can say that total distance is x. So this is x prime and this total distance is x. And what is this distance d? D is equal to velocity into time. That comes from velocity v is equal to distance by time, or distance d is equal to velocity into time. So we know this distance, we know this distance, we know this distance. So we can connect them. Therefore this total distance is the sum of vt and x prime. So we can write that. നമ്മൾ നോക്കുകയാണെങ്കിൽ total length എന്ന് പറയുന്നത് എന്തിൻ്റെയൊക്കെ സമ്മാണ്? It is the sum of vt and the x prime. Therefore we can write that x is equal to x prime plus
vt. Or rearranging this, we have x prime is equal to x minus vt. This is the first Galilean transformation equation for the coordinates. Now when we check the y prime, now we check the vertical distance. This vertical distance is known as y prime, and that particular distance y prime is same in the case of first one also. As രണ്ട് കേസിലും vertical distance always remains same, that is y is equal to y prime, that is y prime is equal to y is our second Galilean transformation equation for the coordinates. Now we check the z axis also. We can say that z prime is equal to z. This is the third equation, and t prime is equal to t is our fourth equation. So these are our four equations which gives us in the relationship between x, y, z, t and x prime, y prime, z prime and t prime. We can see that only one coordinate changes during the motion. നമ്മൾ രണ്ട് ഫ്രെയിമെന്ന് ഒരേ ഇവൻ്റ് ഒബ്സർവ് ചെയ്യുമ്പോഴും ഒരൊറ്റ കോഓർഡിനേറ്റ് മാത്രമേ ചേഞ്ച് ചെയ്യുന്നുള്ളൂ. ആര് മാത്രമേ ചേഞ്ച് ചെയ്യുന്നുള്ളൂ? എക്സ് പ്രൈം ഈസ് ദ ഓൺലി കോഓർഡിനേറ്റ് ചേഞ്ചിങ്. വൈ പ്രൈം ഈസ് ഈക്വൽ ടു വൈ, സെഡ് പ്രൈം ഈസ് ഈക്വൽ ടു സെഡ് ആൻഡ് ടി പ്രൈം ഈസ് ഈക്വൽ ടു ടി. So we can say that only that coordinate changes along which the motion of the frame is occurring. ഏത് ഡയറക്ഷനിലാണോ ഫ്രെയിം മൂവ് ചെയ്യുന്നത് ആ ഡയറക്ഷനിലുള്ള കോഓർഡിനേറ്റ്സ് മാത്രമേ ചേഞ്ച് ചെയ്യുള്ളൂ. സപ്പോസ് ഇഫ് ദി second frame was moving in the vertical y direction, then the y axis would change, the y coordinates will change, all others will remain same. For that is x prime is equal to x, z prime is equal to z, t prime is equal to t, and y prime will be equal to y minus vt. അപ്പോൾ ഏത് ഡയറക്ഷനിലാണോ നിങ്ങളുടെ എസ് പ്രൈം എന്ന് പറയുന്ന രണ്ടാമത്തെ ഫ്രെയിം മൂവ് ചെയ്യുന്നത്, അലോങ് ദാറ്റ് ഡിറക്ഷൻ ദി കോഓർഡിനേറ്റ് അണ്ടർഗോസ് ചേഞ്ചസ്. സോ ദിസ് ഈസ് ദി Galilean transformation of the coordinates. Now we will talk in detail about the Galilean transformation for velocities as well as the acceleration in our next video. So thank you.